Këto pamje janë marrë në një nga sallat më elegante të Torontos, e rezervuar për shfaqje dhe darka gala. Ishte pikërisht ky vend i përzgjedhur për të disatën herë nga shoqata e Torontos për të mbajtur kësaj radhe mbrëmjen gala me rastin e 15 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Nderuar bashkëdhëtar, zoni dhe zotëri, mirësevini në festën tradicionale organizuar për vlerë të 15 vjetorit të pavarësisë Kosovës. Sot ndërojmë me prezencën e tyre ambasadorit i Republikës Kosovës në Kanada dhe miku i dashur zoti Adratyr Kryeziu, se vjen sot. And for the Topical Center, our dear friend Mr. Ivan Baker is here. Konsuli përgjithshëm i Republikës Kosovës në Kanada i posardhur në Toronto, mirë se vjen, sukses në misionin tuaj të kametik zoti Kadri Takaj. Bashkë me zotin Burniku, mirë se vini. Drejtues nga shoqatat si Modra, Hamilton, London, Valli Kombëtar Kitchener, rrjeti i bizneseve shqiptare, antarë të shoqatës, antarë të bordit, këshillin nderit, vullnetarët, sponsorët tonë shumë të respektuar dhe gjithë ju mysafirë të nderuar, mirë se vini dhe gëzuar ditën e 15 të Kosovës e gëzoft pavarësinë nga Modra. Për artimin tuaj sot kemi përzgjedhur yjet e muzikës shqiptare. Nga Prishtina për herë të parë në Toronto për ju vjen mbretëresha e muzikës shqiptare Teuta Selimi. Nga Gjilani do performoj për herë të parë në Toronto i madhi Fatoni Sufi. Nga Shkodra, ylli dhe e talentuara Klodiana Vata. Si dhe mos e bëj special showmeni misionit më të shikuar në mediat shqiptare, Robi Blakët Kurdovec, shoku im i vjetër, i madhi Robert Berisha. Shoqëruar nga orkestra talentuar maestro Eren Demiri dhe DJ Ves, në duar turkike për orkestrën dhe artistët. Tani më lejoni që në emër shoqatës Bashkisë Shqiptare Kanadese dhe grupit vlerësimit personalitetit, por kontributin tuaj në jetën diplomatike dhe komunitare, me një bashkëpunim të shkëlqyer me shoqatën në mbar komunitetin tonë, në lartësimin e emrit shqiptar në Kanada dhe më gjërë, me kontributin shumë e qartë të familjes suaj në çështjet kombëtare. Andaj sot kam deri dhe privilegjin të dorëzoj titullin antar deri ambasadorit të Republikës Kosovës dhe Kanada, zotin Adratyr Kryeziu. Të nderuar antarë të bordit drejtues, konsulli i përgjithshëm Kadri Takaj, të nderuar bashkëdhëtar, jemi mbledhur sonte këtu për të shënuar një datë të rëndësishme të shtetit tonë, festën e pavarësisë së Kosovës 17 shkurtin. Edhe pse larg vendlindjes, megjithatë në asnjë moment distanca nuk po e zbe ndjenjen e krenarisë që të gjithë kemi për vendin dhe shtetin e Kosovës. Kjo distancë madje edhe sa po ashton edhe më tepër ndjenjen e atë dashurisë për vendin dhe kombin. Ndërsa i gjithë kombi jonë sonte feston me krenari pavarësinë e Kosovës, përkujtojmë në të njëjtën kohë me shumë respekt të gjithë ata që u përkushtuan, luftuan dhe flijuan për vendin. Për neve që sot jetojmë të lirë dhe të mëvetësishëm për gjithmonë. Gjersa numërojmë sukseset dhe të arriturat e Kosovës evropiane demokratike, vlerësojmë maksimalisht edhe përpjekjet e komunitetit diasporës këtu në Toronto, GTA dhe Gjekundi në Kanada, të cilët me punën, përpjekjet dhe angazhimet e tyre kanë luajtur rol të rëndësishëm në sensibilizimin e kauzës së Kosovës për çështjen tonë dhe shtetërtimin e Kosovës. Me lejoni që të shpreh gatishmërinë time në cilësinë e ambasadorit të Kosovës, por edhe të ambasadës, që të jemi të hapur çdo herë për bashkëpunim me komunitetin e diasporës, me shoqatën dhe me rrjetin bashkë të biznesit dhe gjithë ata që prezantojnë vlerat dhe traditat tona kombëtare në Kanada. The first thing I want to say to all of you is Roft Kosova Republik. So it's an honor for me to be here with you today, to share this sentiment with you. And I have the fortune of being here with my partner in life, Amanda, who's here with me today. And I will tell you that Amanda can't make it to every event, but tonight is important, and that's why Amanda's here. So she's good to be here with me as well.
And I have to say it's great to be here with so many of you. So many of you I know you from Etobicoke. Some of you I know from our work in the community on a number of initiatives. We have worked together and we have celebrated together. When I think about our celebrations, we celebrate like today, Kosovo's Independence Day. And I've had the privilege of celebrating Albanian Independence Day with many of you, and the Albanian Heritage Month with many of you. But I've also had the privilege of working with many of you, whether it would be to help strengthen Kosovo's independence, or whether it be on the Albanian Heritage Month Act, which was passed in the Ontario Legislature, and I had the fortune of working with many leaders in the community to help make that happen. It's one of the things I'm most proud of, and so I feel grateful to be here amongst friends. You know, the other day I should say, I was in Ottawa, and the ambassador hosted a wonderful reception to celebrate Kosovo's independence. And you should have seen, there were members of the community there, some of you were there, but there were many representatives from many countries, many diplomats, which speaks volumes about, Ambassador, about the relationships you have built, but also about the relationships that Kosovo has built around the world. And I think it's a very positive thing. But I had a conversation with the ambassador, and the ambassador, I arrived a little bit late because I was at a committee meeting that I couldn't get out of. And I arrived a little bit after the ambassador's speech, and he said to me, he said, Ivan, I'm sorry you missed it because I spoke about Ukraine, which this is something that I'm working very closely on and spend a lot of time on, is the war in Ukraine. And I said, well, I thank you for that, but I want you to know that I stand with you. I stand with the people of Kosovo, and I stand with Kosovo itself. And it's not just about celebrating. We celebrate together, that's important. But it's also important that we work together to ensure Kosovo is independent, it is secure, and it is prosperous, and it is integrated into the international community and recognized by the international community. And so Canada and Kosovo have a growing relationship. We have provided development aid, we have more trade. There are all of you, the people ties are of course significant. Canada plays a role in the KFOR security mission, the NATO security mission. And Canada plays an important diplomatic role in supporting Kosovo. But the reality is, we have much more work to do together. So my commitment to you is that I will do everything I can in partnership with the community, in partnership with the ambassador and others, to ensure that Kosovo does become a member of the UN, does become a member of the EU, does become a member of NATO, and that the relationship with Canada continues to grow. So my commitment to you is I will continue to work with all of you to help make sure Kosovo becomes stronger, more independent, more secure, and more prosperous. And when we achieve that goal, that I know all of you care about, then I know we will have even more to celebrate every year when we gather here every year, or wherever we gather to celebrate Kosovo's independence. We'll have even more to celebrate, and it won't be for 15 years, it'll be for generations to come. So I want to thank you again for having me. Rov Kosova Republik. Thank you. Good morning.
ty paso, mi me ty e fugara, se sa ty i paso, mi me ty e fugara, se sa ty i paso.